Una mesera temblando. Un milenario atrapado. Y una nota secreta que desata el caos. Lo que el descubre en esa fotografía. Cambia su vida para siempre. Quien lo está vigilando. Y por que quieren destruirlo hoy. Preparate. Porque esta historia es una trampa que nadie vio venir. El restaurante brillaba con un lujo silencioso. Lamparas doradas colgaban sobre cada mesa. El aroma a trufa y vino caro llenaba el air. El director ejecutivo, Adrian Salvatierra, revisaba un informe en su móvil. Cada cifra era una batalla. Cada decisión, una guerra silenciosa. El murmullo de conversations elegants flotaba a su alrededor. Copas chocaban con un leve tintineo. Una música suave recorría el salón como un susurro invisible. La mesera se acercó con una bandeja impecable. Su sonrisa parecía perfecta. Pero sus ojos temblaban con algo oculto. Algo urgent. Adrian levantó la vista, irritado por la interrupción. La mesera dejó el plato frente a él. Sus manos rozaron la mesa con una ligera torpeza. Una pequeña joya doblada cuando bajó la servilleta. Adrian frunció el ceño. Sus dedos tocaron el papel frío. Lo abrió con cuidado. La frase escrita con tinta apresurada lo atravesó como un rayo. Es una trampa. Su respiración se cortó. El pulso golpeó su cuello como un tambor inquieto. El ruido del restaurante pareció apagarse de golpe. La silla bajo él se volvió extraña. Demasiado rígida. Demasiado fría. Miró a la mesera. Ella mantenía la bandeja apretada contra el pecho. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo. Pero no podía. La luz dorada del restaurante comenzó a sentirse más intensa. Casi insoportable. La piel de Adrian se erizó con un presentimiento oscuro. Observó a su alrededor. Un hombre en la barra lo miraba sin parpadear. Otro, cerca de la puerta, fingía hablar por teléfono. Dos figuras más parecían vigilar cada paso dentro del salón. El director ejecutivo sintió un frío seco recorrer la espalda. No era casualidad. No era paranoia. Algo estaba a punto de ocurrir. La mesera inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto minúsculo. Un aviso silencioso. Adrian deslizó el papel dentro de su bolsillo. Su corazón golpeaba con fuerza. El sabor metálico del miedo llegó a su boca. Un camarero cerró una cortina lateral. El sonido del riel fue demasiado brusco. Demasiado calculado. El air cambió. Se volvió pesado. Denso. Adrian apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Sus dedos temblaban, contento ocultarlo. Cada músculo de su cuerpo se preparó para moverse. La mesera dio un paso atrás. Sus ojos dijeron más que cualquier palabra. El mensaje era claro. Alguien detrás de él comenzó a caminar en su dirección. El sonido de los pasos era firme. Inevitable. Adrian inhaló profundamente. El aroma a trufa se volvió nauseabundo. El silencio dentro de su mente se rompió con un único pensamiento urgente. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Adrian se incorporó apenas unos centímetros. Lo suficiente para liberar la tensión de sus piernas. Lo suficiente para prepararse para levantarse en cualquier instante. Los pasos detrás de él se detuvieron. Demasiado cerca. Demasiado calculado. El air caliente de una respiración ajena rozó su nuca. Un murmullo grave emergió detrás de su silla. No pudo distinguir las palabras. Pero el tono era claro. Autoridad. Control. Adrian mantuvo la vista fija en su copa de vino. El líquido rojo vibraba con una ondulación mínima. Como si el miedo hubiera llegado hasta la mesa.
Sus dedos se cerrarán alrededor del borde de la mesa. La madera estaba fría. Così helada. Como si guardara un secreto escondido. La mesera dio un paso atrás. Su rostro palideció. Sus manos se referieron a la bandeja con fuerza. Parecía contina un temblor interno. Adrián sintió que algo se movía a su derecha. Una sombra. Una presencia pasada. Un silencio calculado. El hombre de la barra dejó su vaso. Se levantó con una tranquilidad inquietante. Su mirada nunca se apartó de Adrián. El hombre cerca de la puerta terminó su falsa llamada. Guardó el teléfono en el bolsillo. Avanzó con pasos lentos, medidos. La música suave del restaurante continuaba. Pero algo en el se sintió distinto. Como si cada nota anunciara un peligro inminente. Adrián deslizó su mano hacia la servilleta. Fingió limpias los labios. Fingió normalidad. Fingió calma que no tenía. Su otra mano bajó lentamente hacia el bolsillo interior de su saco. Ali estaba su móvil. Su única línea directa con el exterior. Con su seguridad. Con escape. Pero algo lo detuvo. Una presión en su hombro. Firme. Irrefutable. Una voz grave habló junto a su oído. Muy baja. Muy lenta. Señor Salvatierra, seria milla que no intentara nada. La piel de Adrián se tensó. El cala de esa mano sobre su hombro se sintió como una advertencia física. Un peso que lo anclaba a la silla. El director ejecutivo levantó la mirada. La mesera lo observaba con los ojos muy abiertos. El amigo apenas con la cabeza. Un gesto diminuto. Desesperado. Los clientes alrededor seguían comiendo. Conversando. Riendo. Pero algo en sus gestos parecía fuera de lugar. Demasiado atentos. Demasiado conscientes. Adrián tragó saliva. Su garganta estaba seca. El vino en su copa parecía más oscuro. Così espeso. El hombre detrás de él apretó un poco más su hombro. La silla crujó bajo la presión. Era una amenaza sin palabras. Un mensaje claro. La voz volvió a susurrar. Alguien quiere hablar con usted. Ahora. La mesa frente a Adrián pareció alejarse. El restaurante pareció inclinarse. La realidad se volvió estrecha y sofocante. El hombre de la barra se acercó un poco más. El que estaba cerca de la puerta se posicionó detrás del otro lado de la mesa. Ambos cerraron el paso. Ambos limitaron cualquier salida. La mesera dio un paso adelante. Su respiración era agitada. Su mirada cambió. Algo dentro de ella se quebró. Levó la mano hacia su delantal. Sacó una segunda nota. La sostuvo apenas un segundo. Suficiente para que Adrián la viera. El sintió un escalofrío recorrer su espalda. La nota era pequeña, doblada, como la primera. Pero estaba arrugada. Como si hubiera sido escrita con prisa. Con miedo. El hombre detrás de Adrián notó el movimiento. Giró la cabeza hacia la mesera. Ella se detuvo en seco. Escondió la nota contra su pierna. Sus dedos la apretaron con fuerza. El hombre levantó una ceja. La examinó con atención. La mesera fingió ajustar un cubierto. Pero su tembla la delató. Adrián comprendió algo en ese instante. La mesera no estaba sola en su advertencia. Ella estaba en riesgo. Ella estaba atrapada igual que él. El hombre detrás de él retiró la mano de su hombro. Solo para mover la silla hacia atrás con suavidad. Un gesto falso de cortesía. Un engano dentro del engano. Póngase de pie. Adrián sintió el suelo vibrar bajo sus pies cuando se levantó.
Sus piernas se tenzaron por reflejo. El air alrededor se volvió más frío. Las luces perseran beja de intensidad. La música se detuvo por un instant. Un era técnico. O una señal coordinada. La mesura cerró los ojos. Parecía contina un grito interno. Su mano todavía apretaba la segunda nota. Adrian dio un paso adelante. Obligado. Vigilado. En ese movimiento, vio algo que hizo que su corazón se detuviera un instant. Algo que cambió la magnitud del peligro. Algo que explicó la desesperación de la mesura. No tuvo tiempo de procesarlo antes de que el hombre a su lado dijera. La persona que quiere verlo y lego. El corazón de Adrian golpeó con fuerza. Cada latido era un martillazo contra su pecho. El air parecía más pesado. Casi imposible de respirar. La fotografía seguía entre sus dedos. El papel temblaba por la tensión en sus manos. La imagen lo consumía. Lo paralizaba. Era un rostro familiar. Un rostro que el protegía por encima de cualquier cosa. Un rostro que jamás debía estar en peligro. La sangre de Adrian se volvió hielo. Una corriente de ira contenida comenzó a hervir bajo su piel. El hombre frente a él observó su reacción con satisfacción. Como si cada segundo de sufrimiento fuera parte del plan. Como si la desesperación de Adrian fuera un espectáculo cuidadosamente diseñado. Queríamos asegurarnos de que numbers tomara en serios. La voz del hombre era suave. Demasiado suave para el peso de sus palabras. Adrian cerró los dedos alrededor de la fotografía. Quería romperla. Quería destruirla. Pero no podía. Era evidencia. Era una advertencia. También era un aviso de que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. La mesura se movió apenas. Su respiración era corta. Sus ojos brillaban con angustia. Ella sabía lo que había en esa foto. Ella entendía el alcance del peligro. El hombre detrás de Adrian volvió a apoyar una mano en el hombro. Pesada. Controladora. Como un griete invisible. Escuche con atención, dijo el recién llegado. Tenemos instructions muy precisas. Adrian levantó lentamente la mirada. Sus ojos no eran los del director ejecutivo seguro de sí mismo. Eran los de un hombre que acababa de ver como su mundo se abría bajo sus pies. El hombre se inclinó un poco hacia adelante. Su sombra quedó sobre la mesa. Oscura. Imponente. Usted va a colaborar. Adrian apretó la mandíbula. Una línea dura se marcó sobre su rostro. Colaborar no era una opción. Era una imposición. Una sentencia. Lo hará hoy. La música volvió a sonar. Pero su ritmo, antes suave, ahora parecía cortante. Cada nota se clavaba en los nervios de Adrian. El hombre dio un golpecito con un dedo sobre la mesa. Un sonido leve. Un gesto pequeño. Pero cargado de poder. Hay demasiadas personas observando. Sus ojos recorrieron el restaurante. Clients. Meseros. Personal. Todos en silencio. Todos fingiendo normalidad. Adrian comprendió algo aterrador. Muchos de los no eran clientes reales. Muchos estaban allí por él. La presión en su pecho aumentó. Un peso invisible lo aplastaba desde dentro. Lo acompañara uno de nuestros hombres. El recién llegado señaló al guardia de la puerta. Un hombre corpulento. De mirada vacía. Sin expresión alguna. Usted caminara con él. Adrian sintió que el suelo se estrechaba. Como si cada paso que estaba por dar fuera directo hacia una trampa aún más profunda. La mesura movió la mano en un gesto minúsculo.
La nota escondida todavía estaba entre sus dedos. Ella parecía debatirse entre entregarla o protegerla. Entre ayudarlo o salvarse. El hombre frente a Adrián finalmente se levantó. Su silla se deslizó con un sonido suave. Un susurro metálico. Y si intenta huir, dijo con calma absoluta. La persona de la fotografía sufrirá las consecuencias. La amenaza que sobre Adrián como una losa inmensa. Lo aplastó. Lo inmovilizó. No era solo su vida la que estaba en riesgo. Era alguien mucho más importante. Alguien por quien él daría todo. El guardia de la puerta se acercó. Sus pasos eran pesados. Marcados. La mesera dio un paso adelante. Sus manos temblaban. Sus labios se entreabrieron. Como si finalmente hubiera tomado una decisión difícil. Sus dedos se movieron hacia la nota arrugada. En un acto de violencia, la dejó caer junto al plato de Adrián. Fue un movimiento pequeño. Pero para él, fue un grito silencioso. Una última advertencia. Un último intento por salvarlo. El recién llegado lo notó. Sus ojos se endurecieron. El ambiente se volvió aún más tenso. Adrián bajó la mirada. La nota estaba allí. Esperando. Prometiendo información esencial. El guardia puso una mano sobre su hombro. Es hora. Adrián inhaló profundamente. El olor del restaurante se volvió agrio. Pesado. Insoportable. Tomó la nota con un movimiento imperceptible. La escondió entre sus dedos. Y se puso de pie. Con el peso de la amenaza sobre la espalda. Con la sombra del peligro respirando en la nuca. Con una única certeza latiendo en su mente. El peor momento aún no había empezado. El guardia llevó a Adrián hacia la salida. Cada paso resonó como un eco de sentencia. Como si el piso del restaurante marcara el final de algo. O el comienzo de algo peor. La mesera los siguió con la mirada. Sus ojos imploraban que él entendiera la nota. Que confiara en ella una última vez. Afuera, la noche era fría. El aire tenía un olor metálico. Un olor a peligro. Un vehículo negro esperaba junto a la acera. Sin placas. Sin señales. Solo oscuridad. El guardia abrió la puerta trasera. Su mano firme en el hombro obligó a Adrián a inclinarse. Acepta el destino que otros habían decidido. Pero en ese instante, Adrián apretó la nota en su mano. La abrió con un movimiento rápido. La leo en un vistazo. Cámara en el exterior. Finge desmayat. 3 segundos para corregir la descuidada. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. La mesera había arriesgado su vida. Ella le había dado una única oportunidad. El guardia lo empujó suavemente hacia el auto. La cámara sobre la puerta del restaurante giraba. Observaba. Vigilaba. Adrián sintió un medio repentino. Un medio falso. Ilegido. Sus rodillas cedieron. Su cuerpo quedó hacia adelante. El guardia trató de sujetarlo. Perdió el equilibrio. El momento exacto. 1. El cuerpo de Adrián giró hacia el pavimento. 2. El guardia soltó su brazo para evitar caer encima. 3. Adrián se lanzó hacia la izquierda. Con toda su fuerza. Con todo su miedo. Con toda su determinación. El sonido de un grito estalló detrás de él. El guardia se lanzó a perseguirlo. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Pasos. Vociferaciones. Caos. Pero Adrián estaba corriendo hacia el callejón lateral. Allí, donde la mesera había indicado. Allí, donde la cámara no podía verlo. Su respiración ardía.
Carda musculo dolia. Pero no se detuvo. No podia. La fotografía en su bolsillo lo impulsaba. La persona en peligro la daba fuerza. Al final del callejón vio una puerta abierta. Una luz tenue escapaba dest dentro. Y una sombra familiar lo hizo detenerse. La mesera. Ella lo esperaba. Su delantal estaba manchado de sudor y polvo. Sus manos temblaban. Pero su decisión era firme. Por aquí, dijo en voz baja. Rapido. Adrian entró. La puerta se cerró detrás de relos. El ruido de la calle quedó ahogado. Era una cocina de personal. Pequeña. Desordenada. Pero llena de salidas laterales. Yo trabajo aquí, susurró ella. Conozco cada rincón. Ellos no pueden entrar tan fácil. Adrian respiró hondo. Su garganta estaba ardiendo. Pero por primera vez en toda la noche, había un rastro de esperanza. La mesera señaló una escalera metálica. Suba. La azotea conecta con el edificio de al lado. Hay cámaras de seguridad independientes. Pida ayuda. Muestra la foto. Diga mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Adrian, sorprendido por su propia calma. Ella lo miró con una mezcla de valencia y tristeza. Sofía. Un golpe fuerte retumbó contra la puerta exterior. Alguien había encontrado el callejón. El tiempo se evaporaba. Sofía, dijo Adrian. Si vienes conmigo puedo protegerte. Ella negó con una sonrisa débil. No hoy. Ellos saben que yo lo ayude. Tengo que hacer que lo persigan a usted y no a mí. Es la única forma. Un segundo golpe sacudió la puerta. Las bisagras vibraron. Vea, insistió ella. Ahora. Adrian subió los peldaños de la escalera metálica. Cada escalón era una mezcla de dolor y determinación. Al llegar a la mitad, se giró. Sofía estaba colocándose cerca de la puerta. Lista para fingir otra historia. Lista para sacrificarse. Gracias, dijo él en voz baja. Ella sonrió. Una sonrisa cansada. Pero llena de vela. Sueda a la persona de la foto, respondió ella. Hizo jara que todo esto valga la pena. La puerta explotó hacia adentro. Hombres entraron gritando. Sofía levantó las manos. Se convirtió en la distracción perfecta. Adrian llegó a la azotea. El aire frío le golpeó el rostro. El cielo nocturno lo recibió como una promesa. Corrió hacia el otro edificio. Saltó. Quio rodillas primero. Dolió. Pero siguió avanzando. Una puerta metálica al final del corredor estaba abierta. Una cámara de seguridad giró hacia él. Él levantó la fotografía. Y habló con una voz que no sabía que aún tenía. Necesito ayuda. La pantalla parpadeó. Una voz respondió del otro lado. Espera hi. Y vemos. Adrian cerró los ojos. Exhaló por primera vez desde que la noche había comenzado. No estaba a salvo. Todavía no. Pero no estaba solo. Y mientras escuchaba pasos acercándose. Entendió algo con absoluta claridad. El juego que habían intentado imponer había terminado. Ahora, el iba inicia el suyo. Con todo el poder que tenía. Con toda la furia que levaba dentro. Y con un único objetivo. Poner a salvo a la persona de la fotografía. Quest lo que quest.